你有没有试过这种感觉？发了一支你觉得还不错的影片，点击率可以，留存率也不差，但是影片的曝光量就是上不去，就停在那里了。你开始怀疑是不是自己的内容不够好？我告诉你，很有可能你猜错了。而且说这句话的人今天不是我，是一个前 YouTube 内部的员工，他在 YouTube 的总部工作了8年，直接负责辅导平台上面最大的频道。他说了几件事情，我觉得大部分的创造者根本就没有机会听到。他谈的东西跨了好几个你可能每天都在碰，但是从来都没有想清楚的问题。为什么曝光量会卡住？你现在看的数据有没有在误导你？还有一个2026年即将上线的功能，可能会让一整类的频道的搜索量直接归零。我是 Grayson， 这频道专门拆解 YouTube 流量以及变现逻辑。如果想频道当时谁来做，一定要记得订阅。我也准备了一份 YouTube 新手成功宝典，你可以在留言区去免费领取。先说一个你可能从来没有认真想过的问题， YouTube 的推播机制到底是怎么运作的？很多人会有一个模糊的印象， YouTube 扫描你的影片，然后决定推不推。不对，逻辑不是这样的。 YouTube is a system. It's a very smart AI. And YouTube is a place that is basically, the algorithm is designed to read your mind, know what you love the most, and like pull the videos that you want to watch. The reason the algorithm is there is because YouTube is a commercial company. The main reason Google makes money is because it has an ecosystem, so it just has a bunch of products that everyone uses every day. If people stop liking like YouTube or YouTube videos, they would leave to watch Netflix and TikTok and like Reels and everything. And YouTube will be like in deep trouble. 翻译成白话文就这样， YouTube 的服务对象是看影片的人，不是做影片的人。他的目标只有一个，让用户在平台上面停得更久。所以当他决定要不要推你的影片，他问的问题不是这支影片够不够好，而是这支影片能不能够让看到他的人继续留在 YouTube 上面。这是2个完全不同的问题。那他怎么找到答案呢？ Imagine there is a video, like YouTube shows it to a bunch of people and everyone clicks. Everyone is happy. So YouTube is like, okay, we can get riskier. We can throw it to the people who like maybe care about the belly fat but do not know my mom. And all the people click. YouTube is like, that's fun. So it's like, let's give it even riskier. 这就是推播的真实逻辑，波段式的风险测试。 YouTube 它不是一次性的就把你的影片推荐给所有人的，它先推给一小群人，静静的去观察反馈，这群人表现好就往外推给更多陌生的一群人，再好就继续再往外推，一波一波，越推越远，越推越陌生。曝光量的上限就是那个时间点，当新的一群人开始对于你的影片失去反应了，推播就停了。所以如果说你的曝光量是停在某个地方的，问题不是 YouTube 不理你，是你的影片在某个陌生的人群里面失去了牵引力。理解了这个逻辑，你就不会再问为什么没人看我，你会开始问 YouTube 推到了哪个群体就停了，为什么呢？这是一个完全不同的问题，也会带你到完全不同的答案。好，说完逻辑，说一个让很多人都不舒服的事情，你的影片发出去之后，你有多快去看数据呢？如果你是发完之后就开始盯着后台24小时、48小时一直看，我要告诉你，你看到数字不一定是真的。 I will not be checking 24-hour performance of the video, and I will not be checking 48-hour performance of the video. So I will not be looking at real-time data. Some people do that. We all want to check real-time because we've just published and we care. But I'm not sure everyone knows that like the real-time data is there, but even YouTube officially says this is the estimate. YouTube 官方自己说，实时的数据是估算值，不是准确数字。很多创作者因为太早看到一个看起来很差的数字，就开始恐慌，开始乱换缩图，开始怀疑自己的方向，开始做各种本来没有计划的调整。但是那个数字可能根本就没有反映出真实的情况。他的建议就是，如果不是时效性很强的新闻类的内容，让影片先跑2天，不要看。那真正应该看什么呢？ Look at the new viewers on the video and the returning and like casual. So basically YouTube allows you to break down viewers into like few groups, right? New and like old viewers. And when I was at YouTube, we had like this feature available before it was in the analytics. So we had a few like, metrics available.
They only later came to analytics. And I could like have a look at those, and you would have, in these cases, you would have a very different, like just a lot smaller velocity among non-loyal audience. In other words, the video can get great, but YouTube just found like great traction, like very, very loyal people, and like close to zero, or like very small traction in like very new people. And I think the best way to check it on the analytics would be just to show the breakdown of new and returning people on per video. And if we see like a very, very small number of new, it would just mean like there was no traction there. And if you ask me, it could be one of the reasons you just not have this traction beyond the core people. 注意这个指标新观众和旧观众的比例，这是整段影片有没有突破既有受众的最直接的数据。如果你的点击率好，留存率也好，但是曝光量就是起不来，大概率的原因就在这里。YouTube 在你的核心老观众里面是有牵引力的，但是对于陌生人来说是没有反应的。也就是说，影片本身可能不差，问题就出在于包装、缩图或者标题，对于不认识的人来说没有足够的吸引力。这个比例 YouTube 的后台是可以看到的，但是大部分人根本就没有看这个数字。好，所以一个很多人完全没有想到的可以用的版位，社群贴文。大部分的创造者用社群贴文做了一件事情，贴影片的连接叫观众去看，他说这是最差的用法。 Don't promote it. So the way you should be doing community posts is not to promote it in the sense like, here's my video, watch it. Like this is the absolute worst way to promote anything, just don't do it ever. 道理其实很简单，观众看完你的社群贴文，然后又看到你叫他去点那支影片，他的第一个反应就是我又不是没有看到，干嘛催我？这不是在帮影片，这是在消耗你跟观众之间的信任感。那社群贴文应该怎么用呢？他说了一个数字，让我印象很深刻。Literally today, I sent a message to the client that out of, let's say there is like a time frame of certain time frame, we have 10 million impressions on the channel. 1 million comes from community posts. 一个频道10%的曝光量是来自于社群贴文，而且 YouTube 的首页会主动分发社群贴文，不只是给你的订阅者，也有机会触及到不认识的人。正确的做法是把社群贴文当成是一个独立的内容单位，不是影片的广告。你的影片里面有一个观点特别重要，但是放不进缩图，那就把它做成一张图片的贴文贴出来，或者是做成贴文轮播的形式，一页一页的去把逻辑带出来，让社群贴文自己是有价值的，观众自然就会想要去再度了解，然后去找到你的影片。这是顺序，先给价值，再让观众自己想要更多，不是先推影片再期待他们是感兴趣的。好，说一个很多人有但是说不清楚的焦虑，频道有几万订阅，但是影片的观看数只有几千，你开始觉得这些不看你的订阅者是负担，甚至开始怀疑这些人会不会拉低我的触及率。他的回答就是可能跟你想象的完全不一样。 My hot take is it do not like splitting the subscribers into good and bad ones, into something I want and someone I don't want. I want a subscriber. No matter what. And I'll tell you why. So on YouTube, a subscriber who is here but doesn't watch you costs nothing. It does not harm your channel. YouTube 它不是 Instagram， 在 Instagram 上面大量不活跃的粉丝，它是会拉低你的触及率的，因为平台看的是互动比例。YouTube 不是这样运作的，不看你影片的订阅者对于你频道里面是没有负面影响的，因为 YouTube 的推播逻辑它是以影片为单位的，不是以订阅者活跃度为单位的。他说了另外一件事情，我觉得是很有画面感的，他自己订阅了大概500个的频道，不可能每个都在看。 YouTube 设计成容易订阅难退订，这是平台特性，不是你的问题。每个存在超过几年的频道都会累积大量当年订阅现在不再看的观众，这是很正常的。所以如果说你在担心我的订阅者都不活跃，算法会不推我，这个担心的本身就是错的方向。你需要担心的不是订阅者够不够活跃，而是你的每一支新影片能不能够对还不认识的人产生牵引力。好，接下来这个问题几乎是每个创造者都纠结过的。影片发出去前几天数字不好看，直接反应就是换
换缩图或者是换标题，看一下有没有救。他的回答是看情况，但是大部分人换缩图的时机都是错的。 If your content is super high stakes, like super expensive, you publish once a month, you put like a ton of money in there, I do think it actually can make sense. At the same time, if you're like publishing more frequently, you basically do it like weekly and it's like lower stakes. It's not like the big movie. I would rather analyze and focus on my next episode. 他给的判断标准很清楚，制作成本和发布频率，1个月才发一次，每支都花大量的时间和资源的内容，值得你在发布之后认真盯着数据，必要的时候换包装去拯救。每一分曝光都是对你来说成本都很高的，所以值得你这样做。但如果说你是周更，每支花差不多的精力，同样的时间拿来换缩图，还是拿来研究下一支影片，哪个对于你频道长期是更加值得呢？他在 YouTube 内部的立场是看影片整体的规律，把这次学到的教训用在下一支，不要执着于抢救已经发出去的影片。这不是在说换缩图是没有用的，而是在说换缩图它是有条件的策略，不是你每一支影片都要去做的预设动作。好，现在说一件很多人想要但是可能完全理解错的事情。 YouTube 的 Partner Manager， 那个 YouTube 官方会指派给大频道的专属联络人。很多创作者会觉得，如果说我有一个 Partner Manager， 代表 YouTube 是在帮我的，我的频道就会长得更快。这个理解是错的，而且不只是一个地方错。 Partner manager does not make you grow faster. I think just people think that if you know person at YouTube, like suddenly like they unlock for growth. It's just not like something, like super secretive, something inaccessible, something you cannot get yours. It's just helpful. But I don't want to say there's like a parameter that decides if you go faster or not. I've met so many big creators who do not speak to their partner managers. 他自己做过 Partner Manager， 说得很直接。Partner Manager 他做的事情就是去看你的数据，然后给你建议，就是这样。他没有办法去叫 YouTube 多推你一点，他也没有办法去让你影片触及到更多人，他是无法去影响演算法的。他形容那个工作是 YouTube 频道的麦肯锡，就是一个顾问，给建议，但是没有执行权。你不能够申请 YouTube 不公开的标准，就算你有，很多大的创作者也根本没在认真的去跟自己的 Partner Manager 沟通。好，第二个误解，很多人以为积极的去使用 YouTube 的新功能 Shorts 社群贴文、章节标记，平台就会奖励你更多的曝光，这也是不对的。 If you use a feature, people think like YouTube will kind of give you impressions. It's like almost if people use it, we'll like kind of prioritize them, Right. which is not true. Right. Because if we get back to these people, in the tech like Todd and everyone who give you impressions, ultimately they are incentivized to like just make a YouTube a lot more watchable and fun place for you as a viewer. So naturally, they would not want to be in a position where like there is like content that is like, not really good, but uses all the features. They would not really want to promote it additionally because they would like, it would be detrimental to the platform. 翻译成白话文就这样， YouTube 它不会因为你用了功能就多推你，因为如果说内容本身对于观众没有价值，推出去只会伤害平台体验，而伤害平台体验是 YouTube 最不愿意做的事情。用新功能的意义是让你更懂得利用平台的各个版位，不是换取演算法的偏爱。那 Partner Manager 真正花时间是在做什么呢？ I think most of my job finding patterns on this channel. So instead of like, this is the blueprint for everyone, you don't have this blueprint. So YouTube was not trying to find the blueprint. Instead, YouTube, has teams who like obsessively study what already happened on YouTube in the past, and they're just synthesize the data. And I think this is the only way to learn internally as well. So if I would work with an individual channel, I would go into the channel like, this worked for you, this does not. So basically what worked, do more. 他说他的那份工作80%是在找规律，这个频道里面什么内容是有效的，什么是没效的，把有效的东西找出来，叫创作者继续做，没效的就砍掉，不再继续投入精力。他说这是唯一的公式，找出有效的加倍做。这听起来很简单，但是这才是真正值钱的工作，不是跟 YouTube 的人搭上关系，而是认真的去看懂自己的频道它的数据规律。
这件事情你不需要有 partner manager 也是可以做到的。你需要的是去养成习惯，定期的去看后台，找出你的频道里面什么是在起作用的。接下来说一件事情，是他整个访谈里面讲的最不确定，但是我觉得最值得你现在就去想清楚的事情。他在 YouTube 待了8年，在他的观察里面 YouTube 设定过的目标几乎都已经达到了，所以当 YouTube 现在宣布要推出一个东西，他的态度就是你要认真听，因为他们是有能力做到的。那个东西叫做 Ask YouTube. There's been an IO announcement of like Ask YouTube feature. This is the AI tool that you can now engage with across the platform. Yeah. So one thing everyone was uncertain, like YouTube blocked a ton of AI channels, AI slop. So I think like one, YouTube fights AI slop, and we've seen it before with different channels. I think it's gonna be like a lot more human driven and want quality content. So I don't think AI slop will be an issue. But what my thoughts are, and I don't know what's gonna happen, is like Ask AI basically, makes people talk to YouTube. They have like this interesting reel, like show reel, where they're like, how to teach my 3-year-old ride a bike. And then like gets you text and like a few time codes, and that's it. And I'm like, there are so many channels who like rely on search. But also watch time is important. But also you want people just to stay there, like watch for long. And like basically this feature, it's not yet there, it'll come in summer. But I do think it breaks so many patterns you and me are used to. I don't know how much traffic it's gonna have. I don't know what are gonna be the parameters. I will be paying lots of attention to it because I don't know where it's gonna go. 用户输入问题，直接得到文字答案，还有几个影片的时间码，不需要去搜索，不需要去点进影片从头看起。这个功能预计会在2026年的夏天上线。他说了一件事情让我觉得很惊喜，已经有一波解答型的频道因为 ChatGPT 的普及，流量大幅下降了。那些发烧怎么办？头疼应该注意什么类型的影片？原本靠搜索流量活着，现在用户直接可以问 AI 了，就不用去 YouTube 上面找了。Ask YouTube 可能是第2波的冲击。他的态度很诚实，他不知道结果会怎么样，但他说他现在是过去8年里面最不放松的时期。我的理解是这样的，如果说你的频道是靠回答问题活着的，观众搜索一个关键字找到你影片，这个功能值得你非常认真的去想清楚。但如果说你的频道建立的是观点，是信任，是一个观众真正想追的创造者， AI 可以回答问题，但是 AI 没有办法去取代这件事情。这个区别决定了你接下来的策略应该往哪个方向走。说到这里，你可能就会有个感觉， YouTube 比你想象中要复杂很多，推播逻辑、数据诊断、功能变化，每一个都有自己的细节。这支影片说的是 YouTube 一直以来的运作底层逻辑，但是2026年有几个规则正在悄悄改变。影片长度的最佳区间， Shorts 推播的保鲜期，复制爆款为什么开始失效了，大部分的创造者还没有意识到。所以我整理了10个你现在应该知道的 YouTube 平台趋势，就在这期影片里面，你可以现在就点击观看。里面有几个趋势你现在可能完全没有意识到，已经在影响到你的频道了。